హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు నేను ఐటీ ఫీల్డ్‌లో వేరే కంపెనీస్‌కి మూవ్ అవుతున్న వాళ్ళు, కెరీర్ స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళు, ఆర్ ఐటీ ఫీల్డ్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్న గ్రాడ్యుయేట్స్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ కాలేజ్ పాస్ అవుట్స్ ఎవరైనా గానీ వాళ్ళ రెజ్యూమేని ప్రాపర్‌గా ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి చెప్పబోతున్నాను. అసలు రెజ్యూమేని ఎందుకు ఆప్టిమైజ్ చేయాలి? ఏదో ఒక రెజ్యూమే పెట్టేస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది కదా అనుకోవచ్చు. మనందరం మనందరిలో చాలా మంది చేసేదేంటంటే ఏదో ఒక జనరిక్ రెజ్యూమే పెట్టేసుకొని అన్ని జాబ్స్‌కి అదే రెజ్యూమేని వాడుతూ ఉంటాం. ఒక 2 ఇయర్స్ నుంచి ఐటీ ఇండి ఐటీ ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్స్ గమనిస్తే జెనరిక్ రెజ్యూమే పెట్టిన వాళ్ళకి రిక్రూటర్స్ నుంచి వచ్చే కాల్‌లు ఆర్ హైరింగ్ మేనేజర్స్ నుంచి వచ్చే కాల్స్ అనేవి చాలా తగ్గిపోవడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిక్రూటర్స్, హైరింగ్ టీము వాళ్ళు కూడా రెజ్యూమేస్‌ని స్క్రీన్ చేయడానికి ఆటోమేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ థey'll get hundreds of resumes to scan. It is even impossible for them to scan those bulk resumes. So they are also trying to automate the things. So in this case, if you just use a random profile for applying jobs and to get the calls, it might not work like how it worked earlier. So మనందరం జాబ్స్‌కి అప్లై చేసేటప్పుడు జాబ్ రావడం అనే ఎండ్ గోల్ ఆలోచించే ముందు ఫస్ట్ ఫేస్‌ని కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సరే, కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అని మనం డెసిషన్ తీసుకున్నాం. ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి? అసలు ఏంటి? ప్రాపర్ రెజ్యూమే అంటే ఎలా ఉంటుంది? దానికేమైనా ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ ఉందా? అసలు నాకెలా తెలుస్తుంది? గూగుల్ ఆర్ చాట్‌జీపీటీ యూజ్ చేస్తే ఇట్స్ గివింగ్ మీ ఇట్స్ గివింగ్ అస్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ రెజ్యూమేస్. హౌ వన్ కెన్ ఎన్ష్యూర్ దట్ వాట్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్ రెజ్యూమే? ఈ క్వెషన్స్ అన్నీ మీ మైండ్‌లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఈవెన్ సేమ్ క్వెషన్స్ 1 ఇయర్ బ్యాక్ నాకు కూడా ఇదే ఫేసే. ఫుల్ కన్‌ఫ్యూజన్. ఏంటి? ప్రాపర్ రెజ్యూమే ఏంటి? ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు రిక్రూటర్స్, హైరింగ్ టీమ్ రెజ్యూమెస్‌ని ఎలా స్కాన్ చేస్తున్నారు? ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి కాస్త టైం పట్టింది. సో, నా అనాలిసిస్‌లో నేను బ్రేక్ డౌన్ చేసుకున్న రెజ్యూమే పాయింట్స్ మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడున్న ఐటీ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ప్రకారము రెజ్యూమేని రిక్రూటర్స్ స్కాన్ చేసే విధానం ప్రకారం ఒక రెజ్యూమే అనేది ఒక మాక్సిమం 10-12 సెకండ్స్ లోపల రిక్రూటర్‌కి మీరేం చేస్తున్నారు? మీ టెక్నికల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఏంటి? మీరు ఈ పర్టిక్యులర్ పొజిషన్‌కి సూట్ అవుతారా? లేదా? అన్న క్లారిటీ వాళ్ళకి కావాలి. అప్పుడే వాళ్ళు మీ ప్రొఫైల్ కన్సిడర్ చేసి క్లయింట్‌కి సబ్మిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. If you don't satisfy that condition, I can mention, if your resume is not satisfying that particular condition, they won't consider your resume. Okay. Now we understand that uh, how much importance a resume will have toward our end goal, which is a getting a job. Okay. Now we will understand what are the different sections in a resume that we need to concentrate. Okay. సో, ఇది నా అనాలిసిస్ ప్రకారము, నేను చూసిన దాని ప్రకారము చెప్తున్న మార్కెట్‌లో డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ చూసిన తర్వాత ఐయామ్ నాట్ ఎ రిక్రూట్‌మెంట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. ఐయామ్ కంప్లీట్‌లీ టెక్నికల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. బట్ యాస్ I have given interviews and I have also taken the interviews. So considering all of these things, I got to know what is working most of the times, how we are selecting profiles. Okay? The profile which will be very clear in the summary section, skill section, and professional experience section, and which will also have certifications, achievements, clear-cut target role. These resumes are getting shortlisted more than the other 100 resumes that are available in the market. సో, దాన్ని బట్టి ఒక ప్రాపర్ రెజ్యూమేని నేను ఒక 6 స్టెప్స్‌లో డివైడ్ చేశాను. అదేంటంటే, ఫస్ట్ ఐల్ హైలైట్ ఆల్ ద 6 పాయింట్స్. మేబీ యూ కెన్ టేక్ ఎ నోట్స్ and add all the points that I'm sharing here. So one thing is, in the 6 steps, first step is header part, second step is summary part, third step is skill section part, fourth section is
professional experience section part. Fifth section is certifications, key achievements, or personal portfolio or project section. And then last section is education section. So in this way, if you divide your resume into 6 parts, and if you clearly know what to put on each and every section, then your resume started showing, your resume started getting clear the screening phase. Okay. And now if we are going to discuss detail in each and every particular section. If we start with the header section, this header section should consist of, it should have your name, and it should match your designation or title, and also what are the position that you are applying for. For example, if you are targeting for any front-end role and job description is talking about senior front-end developer with Angular or React, then your title should be senior front-end developer. In the brackets, you can even mention Angular and React. If you are applying for a job that is Java backend development, sorry, the job description is expecting senior Java backend developer, then your title will be senior backend Java developer. You can mention that Spring Boot and microservices, any 2 or 3 maximum. And it's up the things that are in the braces that are optional. But you should have a very strong title which is matching your job description. Okay, that means your experience level on that particular technology. Is it a Java? You're a just software engineer or senior software engineer or lead software engineer on what technology or what tool. Okay, so under your name, this should be very clear on the first glance itself. And in the header section itself, you need to have your email ID and your phone number. LinkedIn is optional. If you feel like keeping it, you can keep it or you can ignore it. And the second section is summary section. In this summary, don't put too much elaboratives. Maybe you can have 4 to 5 lines. But if someone opens your resume and sees that summary section, he should get most of the knowledge about what you are working, whether you are suitable for this position or not. In that way, in the summary section, either summary section you can make it as 3 pointers or you can make it a paragraph. But make sure that your summary is reflecting your job description. For example, senior software. If just check the JD. If it is a front end aligned and they are expecting senior front end developer, then you can mention something like this: senior front end developer with 8 years of experience in Angular and React, developing end-to-end web applications using Angular and React, the integration of CI/CD and deploying this application into cloud. So this is just one example. Okay. If you want, you can mention a one line about the domain that you worked on. It's just example. You can take ChatGPT help and fine tune it and put it in a proper way in the summary section. And then skill section. Normally, I have seen few resumes that they will keep skill section at the very bottom of the profile. But in current days, people are looking for skill section very as soon as they open their resume. They open candidate's resume. So I would say if you are comfortable, you can keep it in the last, but I would suggest keeping it right after summary section so that that skill section will be highlighted. Okay. And even in the skill section, how you can put points. Okay. You should not write lengthy paragraphs and all. Make bullet points. Skills also, there is a way to mention. First, if you are a full stack developer with a backend aligned full stack development, then put backend technologies first, and then front end languages, frameworks, or tools you used. And then if you wanted to add any security things, it might be OAuth, Okta, those things you need to mention. And then CI/CD and cloud.
group them together and put the tools you worked on. And next section, you can add any other tools, frameworks, or something which are relevant to your skill set as well as relevant to the job description you are applying for. So, our intention is not to put more things on the resume. Our intention is putting the right content for the right job and trying to take unnecessary details and trying to avoid making our resume junk. The more clear you make your resume, it is very much easier for other person to read. So please try to understand this. Be careful. Our aim is, again, I'm repeating, our aim is not putting so many things in resume. Our aim is putting the right things that have a demand in the market and also you have basic knowledge about it and also matching your job description.